Good evening, everyone. Welcome to the lecture series on A04 readings on Kerala, the common course in English for second semester UG students of the University of Calicut. This is, in fact, the 13th lecture in this series, and in today's lecture, we look at the chapter on Ayyankali, and this essay, as we know, is written by MNisar and Meena Kandaswamy. Let's just look at the introduction in page number 49. Ayyankali, born on 28 August 1863 and died on 18th June 1941, is a major figure in Kerala Renaissance, and he was born in Venganur, Thiruvananthapuram. His parents named him Kali, to which later the paternal name Ayyan was attached. Later on, he became Mahatma Ayyankali, the revolutionary leader of the Dalits of Kerala. നവോത്ഥാന കേരള രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച അയ്യങ്കാളി തിരുവനന്തപുരത്തെ വെങ്ങന്നൂരിൽ 1863 ഓഗസ്റ്റ് 28 ജനിച്ചു. മാതാപിതാക്കൾ കാളി എന്ന് പേരിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ആ പേരിനോടൊപ്പം പിതാവിൻ്റെ പേരിലെ അയ്യൻ കൂടി ചേർത്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ദളിതരുടെ വിപ്ലവ ആവുകയും മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി എന്ന് അറിയപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. He was born into a marginalized caste, and his parents were agricultural laborers. The agrarian and social systems during those times were feudal in nature, with a landlord or janmi owning large acres of land where landless people toiled and struggled to make ends meet. But the family of Ayyankali had slightly better living conditions, and as their landlord had given them some land as their own. ദളിതരും പുറം ജാതിക്കാരുമായ കർഷക തൊഴിലാളികളായ മാതാപിതാക്കളുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത്. ജന്മികളായ നാടുവാഴികൾ നൂറുകണക്കിന് കാർഷിക ഭൂമി കൈയടക്കി വച്ചിരുന്ന കാർഷിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഭൂരഹിതരായ ദളിതർ ജീവിക്കുവാൻ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ അയ്യങ്കാളിയുടെ കുടുംബത്തിന് അവരുടെ ജന്മി കുറച്ച് ഭൂമി നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥ അല്പം ഭേദപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. Ayyankali literally fought for the rights of the Dalit people. His renowned Villuvandi Yatra, which took place in 1893, was a one-man uprisal against the injustices that his people had to deal with. Even though the public roads were legally open to the Dalits, the brutal physical attack by the upper caste Hindus deterred them. Ayyankali dared the upper caste and rode along the prohibited roads in a Villuvandi, bullock cart adorned with bells and used by upper caste people. Ayyankali questioned the practices and customs which marginalized and ostracized the Dalits. Dalits were denied almost all fundamental rights at the time. Ayyankali proved that even a single man can resist the society at large and make a difference. ദളിതരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 1893 അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ പേരുകേട്ട വില്ലുവണ്ടി യാത്ര ദളിതർ അനുഭവിച്ച അനീതിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധം ആയിരുന്നു. പൊതുവഴികൾ നിയമപരമായി ദളിതർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഉന്നത ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ ദളിതരെ മൃഗീയമായി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ ധീരതയോടെ നേരിട്ട അയ്യങ്കാളി മണികൾ കെട്ടി അലങ്കരിച്ച കാളവണ്ടിയിൽ റോഡ് യാത്ര ചെയ്തു. ദളിതരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും പുറംതള്ളുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ദളിതരുടെ എല്ലാ മൗലിക അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഏകനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും സമൂഹത്തെ എതിർക്കാമെന്നും വലിയ വ്യത്യാസം സാമൂഹികമായി കൊണ്ടുവരാമെന്നും അയ്യങ്കാളി തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി.
Often, Ayyankali was faced with physical confrontation from the part of caste Hindus, to which he responded in the same way. He established Sadhu Jana Paripalana Sangam SJPS in 1907 to bring about solidarity among Sadhu Janam or servile people and uplift their material conditions. Ayyankali was inspired by fellow reformists like Ayyankali and Sri Narayana Guru. Even though he was illiterate, he fought for the cause of education of the backward classes. Ayyankali enrolled the Dalit student Panchami in a school at Uratambalam to the irk of the upper caste Hindus who set the school on fire. The violence that ensued prompted Ayyankali to declare the first ever strike of agricultural laborers. The government had to intervene and have the schooling restrictions removed when the prolonged strike began to affect the agrarian sector. ഉന്നത ജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും മിക്കപ്പോഴും അയ്യങ്കാളിക്ക് ശാരീരിക മർദ്ദനം നേരിടേണ്ടി വന്നു. കായികമായി തന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ നേരിട്ടു. ദളിതരായ അടിമകളുടെ സാധുജനങ്ങളുടെ ഭൗതികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും 1907 സാധുജന പരിപാലന സംഘം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. പരിഷ്കർത്താക്കളായ അയ്യാവസ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നിവർ അയ്യങ്കാളിയെ സ്വാധീനിച്ചു. സാക്ഷരത ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി പ്രയത്നിച്ചു. പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയെ അയ്യങ്കാളി ഊരുട്ടമ്പലത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ചേർത്തത് ഉന്നതജാതിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അവർ ആ സ്കൂളിന് തീയിട്ടു. പിന്നീടുണ്ടായ കലാപം കാർഷിക തൊഴിലാളികളെ ആഹ്വാനത്തിലേക്ക് അയ്യങ്കാളി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സമരം കാർഷിക രംഗത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സർക്കാർ ഇടപെടുകയും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ദളിതർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. In 1915, he called upon the Dalit women to cast off their stone ornaments and wear blouses instead. This was one of the major anti-caste protests in Kerala, which, though initially met with violence, later turned successful. In 1912, he was nominated to be a member of the Srimulam Praja Sabha, making him the first Dalit person to be made part of a legislative assembly. He had a long tenure in the Sabha, during which he fought for the rights of Dalits and became their spokesperson. The passage prescribed for study is taken from Ayyankali, a Dalit leader of organic protests, co-authored by MNisar and Meena Kandaswamy. It deals with the establishment of Sadhu Jana Paripalana Sangam. 1915 ദളിത് സ്ത്രീകളോട് തങ്ങളുടെ ആഭരണം ഉപേക്ഷിക്കാനും പകരം മാറുമറയ്ക്കുന്ന ബ്ലൗസ് ധരിക്കുവാനും അയ്യങ്കാളി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 1915 തുടക്കത്തിൽ കലാപ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജാതി വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എതിരെ വിജയിച്ച ഒരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഇത്. 1912 ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമാകുവാൻ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു ദളിതൻ ആദ്യമായി ഒരു നിയമസഭയിലേക്ക് അംഗമായി ചേരുകയുണ്ടായി. അയ്യങ്കാളി ആ സഭയിൽ ദീർഘനാൾ അംഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് ദളിതരുടെ വക്താവായി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചു. സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാഠഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഇത് രണ്ട് എഴുത്തുകാർ, മീന കണ്ടസ്വാമി അതുപോലെ MNisar എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എഴുത്തുകാർ സംയുക്തമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം 1954 ചെന്നൈയിൽ പിറന്ന മീന കണ്ടസ്വാമി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവയത്രിയും കഥാകാരിയും അതുപോലെ തന്നെ വിവർത്തകയും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ MNisar
ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകനും ഗവേഷകനും വളരെയധികം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതുന്ന ആൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ സംയുക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ സംഘം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ എസ്സേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് നൗ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എസ്സേ, ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സാധു ജന പരിപാലന സംഘം. After his initial struggle for civil rights that saw him forcefully entering public places with people of his caste, Ayyankali tried to widen his sphere of activity. During this period, a public sphere was being formed in Kerala that was dominated by the middle class of various castes. Only the English-knowing educated people could enter into the domain of the public sphere. As far as the Dalits were concerned, they possessed knowledge only about the various techniques, methods of production. Such limited specialized knowledge was not enough to enter into the public sphere. Ayyankali demanded for education to the Dalits only in this context because he was acutely aware of the extreme handicap that illiteracy presented. പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തൻ്റെ പ്രാരംഭ പോരാട്ടങ്ങൾ തൻ്റെ ജാതിയിലുള്ള ജനങ്ങളോടൊപ്പം പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ സഹായിച്ചപ്പോൾ അയ്യങ്കാളി തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ കാലഘട്ടം വിവിധ ജാതിയിൽപ്പെട്ട മധ്യവർഗക്കാരുടെ ഒരു പൊതു ഇടം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ മേഖലയിൽ ഇടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഒരു പബ്ലിക് സ്പിയറിൽ, ഒരു പൊതു മേഖലയിൽ, പൊതു ഇടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദോസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ദേ മസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ദേ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ദളിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വിവിധ തത്വങ്ങളും സാങ്കേതിക വശങ്ങളും മാത്രമേ അവർക്ക് അന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Here what we mean by production is agricultural production, and of course the production of tools which just help people in farming, maybe carpentry and all. So ദളിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ വിവിധ തത്വങ്ങളും സാങ്കേതിക വശങ്ങളും മാത്രമേ അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പൊതുമേഖലകളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ, പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പരിമിതമായ അത്തരം പ്രത്യേക അറിവുകൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലും സന്ദർഭത്തിലുമാണ് ദളിതർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് അയ്യങ്കാളി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നിരക്ഷരത എന്ന വൈകല്യം വളരെ കടുത്തതായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം അന്ന് അയ്യങ്കാളിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. Because education was a powerful resource, it was denied to the Adiyalar slave caste of Kerala. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു അധികാര വിഭവം അഥവാ അധികാര സ്രോതസ് ആയിരുന്നതിനാൽ അത് കേരളത്തിലെ അടിയാള ജാതിക്കാരായ ദളിതർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. There was an absolute control over sources of knowledge in Kerala society. അറിവിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ അന്നത്തെ കേരള സമൂഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. And let us understand who controlled the sources of knowledge in Kerala during those days. The upper caste and intermediary caste groups maintained this reactionary practice. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും മധ്യവർത്തികളായ ജാതിക്കൂട്ടങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. Because the upper class people and the intermediary caste, they didn't want the Dalit people to have any power, any public space, or they didn't want the Dalit people, the slave caste, to enter maybe public spheres. They controlled education, they denied education to them, and the
Therefore, those who control such powerful cultural resources became more conscious of the need to guard it from outside intervention. So the upper caste and the intermediary caste groups didn't want Dalit people to get educated, and they just guarded education so that the Dalit people did not enter. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിനാൽ ശക്തിയുള്ള സാംസ്കാരിക സ്രോതസ്സുകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നവർ അതിനെ പുറത്തുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ബോധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദളിതരായവർക്ക് അഥവാ അടിയാളരായവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഉന്നത കുലജാതിക്കാർ ദളിതരായവരെ, അടിയാളന്മാരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അഥവാ അവരെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓഫ് കേരള യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓൾ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിപ്രൈവ് ദ ദളിത്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗ ജനത ദളിതരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരു തരത്തിലും പുരോഗതി നേടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ വൈദേശിക ആധുനികതയുടെ അവസരങ്ങളെല്ലാം നൗ ഡ്യൂറിങ് ദോസ് ഡേയ്സ് we were a colony of British people. India was of course colony of many foreign powers, and the colonial occupation of the subcontinent of India and Kerala of course had some qualities, or it was of course right, it had some colonization had its own benefits maybe when we think of education rights. So the middle class of Kerala utilized all the opportunities of colonial modernity, that's English education mainly, scientific education, and at the same time deprived the Dalits of all human rights. And consequently, the grievances of the Dalit communities could not be problematized or addressed in Kerala's public sphere. തൽഫലമായി ഉന്നത കുലജാതിക്കാർ വൈദേശിക ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ദളിതർക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഈ ദളിത് സമൂഹങ്ങളുടെ, ദളിതരായ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായില്ല. അവർ വീണ്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറംപോക്കുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. Ayyankali's brave efforts were powerful enough to break the deliberate silence about the Dalit condition that prevailed in the public sphere. അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു മനഃപൂർവമായ ദളിതരെ അവഗണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത അയ്യങ്കാളിയുടെ ധീരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അയ്യങ്കാളി ഈ ദളിതരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെ അഥവാ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറംപോക്കുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉന്നത കുലജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മളുടെ അയ്യങ്കാളി വളരെ ധീരമായി പോരാടുക തന്നെ ചെയ്തു. As we have seen in the earlier chapter, modern education brought about by colonialism was the most important criterion to gain entry into the public sphere. അപ്പോൾ വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു പൊതുമേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ദളിതർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കിയ അയ്യങ്കാളി ദളിതരെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് തടസ്സമായി നിന്ന എല്ലാ വിഘ്നങ്ങൾക്കുമെതിരായി അദ്ദേഹം പോരാടുകയാണ്. അദ്ദേഹം പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പർ കാസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറി കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കെയിം ടു ബി ലുക്ഡ് അപ്പോൺ ആസ് ദ റിപ്പോർട്ടയർ ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിസോഴ്സസ്. സാംസ്കാരിക വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു സംഭരണി തന്നെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം. ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്
സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നതി അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെയായിരുന്നു ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ദോ ദി കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി created a liberal space that fostered reformist ideas, the Dalits had no place. വൈദേശിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വളരെയധികം പരിഷ്കാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയെങ്കിലും അങ്ങനെ വൈദേശിക ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് സമൂഹത്തിലെ പൊതുമേഖലയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനും കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ദളിതരായവർക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യവും നേടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ബോധപൂർവം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. Thus, the Sadhu Jana Paribalana Sangham SJPS was formed under Ayyankali's leadership in 1907. അങ്ങനെ 1907 അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാനായി, പാവപ്പെട്ടവരായ ദളിതരായ ആൾക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘമാണ്, ഒരു സംഘടനയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം. സാധുക്കളായ അടിമകളായ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറംപോക്കുകളിലുള്ള ദളിതരായ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട സംഘം, സാധുജന പരിപാലന സംഘം. The organization was not meant for any single caste, but it unified all the depressed servile people. ഒരു പ്രത്യേക ജാതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സംഘടന ആയിരുന്നില്ല ഇത്. ഒരു വിഭാഗം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറംപോക്കുകളിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട അധകൃതരായ ഒരു വിഭാഗം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, സംഘടന അല്ലായിരുന്നു സാധുജന പരിപാലന സംഘം. മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അധകൃതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധുജനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ദളിതരായ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി രൂപീകൃതമായ, അവരുടെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി, സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു സാധുജന പരിപാലന സംഘം അഥവാ SJPS. Thus, Ayyankali was successful in creating a platform for the Dalits for the first time. അങ്ങനെ 1907 സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദളിതരായ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനും അവ പരിഹരിക്കുവാനും ആദ്യമായി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രയത്നത്താൽ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. 1907 Christian missionary groups and Brahminic Hindu reformist organizations were vigorous in their attempts to accommodate Dalits in their respective regions. But Ayyankali was not interested in being a part of any religious sect. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തകർ, ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി വിഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ ഹിന്ദു പരിഷ്കാര സംഘടനകളും വളരെ ശക്തമായി ദളിതരായ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ മതപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അയ്യങ്കാളി ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം സാധുജന പരിപാലന സംഘം, ഒരു മതത്തിൻ്റെയും മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും പ്രചാരണത്തിനു വേണ്ടിയോ അല്ല അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത്. പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ പ്രേക്ഷിത വേല ചെയ്യുന്നവരും ബ്രാഹ്മണ ഹിന്ദു പരിഷ്കാര സംഘടനകളും എല്ലാം മതപരിഷ്കരണവും മതപ്രചാരവും ലക്ഷ്യമാക്കി സാധുക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വളരെ ദരിദ്രരായ ദളിതരായ ജനങ്ങളുടെ ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ അവരെ
ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായി, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി പ്രയത്നിച്ചത്. അതുതന്നെയാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ള മേന്മയ്ക്കും മഹാത്മ്യത്തിനും കാരണം. ഹി വാസ് മോർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദി ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ദളിത്സ് റാദർ ദാൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ദളിതരുടെ ഉന്നമനം മാത്രമായിരുന്നു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയേക്കാൾ അയ്യങ്കാളി ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. Though Thaikattu Ayyavu Swami's teaching influenced Ayyankali, he didn't engage fully in the spiritual realm. Instead, he made use of the Swami's teaching in his struggle against inequality and social discrimination. അന്നത്തെ ഒരു ആധ്യാത്മിക നേതാവായിരുന്ന, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിരുന്ന തൈക്കാട്ടു അയ്യാവു സ്വാമി അയ്യാവു സ്വാമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അയ്യങ്കാളിയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അയ്യങ്കാളി ആധ്യാത്മികമായ രംഗത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഉപരിയായി സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്കും ജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ്, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ ആ ഒരു അനീതിയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക വിവേചനങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി ദളിതരെയും മുഖ്യധാരയിലേക്ക്, സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയ്യങ്കാളി പ്രയത്നിച്ചത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹം ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മതപരമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രംഗത്ത് നിന്നും നമ്മളുടെ തൈക്കാട്ടു അയ്യാവു സ്വാമി മുതലായവരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അനീതി, വിവേചനം എന്നിവ ഇല്ലാതാകാതെ ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അയ്യങ്കാളി വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും വിശപ്പും സമ്പത്തും പാർപ്പിടവും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു തുല്യതയുമാണ് ആവശ്യം. ആധ്യാത്മികതയൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈക്ക്വൈസ് അയ്യങ്കാളി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് നൈദർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നോർ ദി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ സഭ വാസ് ഇനഫ് ടു സോൾവ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ ദളിത് പ്രോബ്ലം. അയ്യങ്കാളിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളോ അഥവാ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരോ ക്രിസ്തീയ മിഷണറിമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ സഭയിലെ ഹിന്ദു മതനേതാക്കന്മാർക്കും ദളിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അയ്യങ്കാളിക്ക് വളരെയധികം ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത്. Therefore, he himself took the initiative to resolve their problems and establish their rights. ദളിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാനും സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുവാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം SJPS സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. Above all, the SJPS brought solidarity among the depressed castes and unified them under the title of സാധുജന. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി സാധുജന പരിപാലന സംഘം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള അധകൃതരായിട്ടുള്ള ദളിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഐക്യപ്പെടുത്തുകയും ഏകീകരിക്കുകയും അവരെ അവരെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പല പുറം ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള അധകൃതരായിട്ടുള്ള പല ജാതിക്കാരും എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധുജനമാണെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ദളിതരാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നമ്മളുടെ പ്രശ്നം ഒന്നാണ്, നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം, അങ്ങനെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അവരെല്ലാം ഐക്യപ്പെടുത്തുവാനായി, അവരിൽ വലിയ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട്
അയ്യങ്കാളിക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ദി SJPS ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ദ ജാനസിസ് ഓഫ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് മോഡേൺ ദളിത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ കേരള. കേരളത്തിലെ ആധുനിക ദളിത് ബോധത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടിയാണ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുവെന്ന് എഴുത്തുകാരായ മീന കണ്ടസ്വാമിയും അതുപോലെ നിസാറും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. Both Sadananda Swami and Srinarayana Guru and their activities indirectly influenced Ayyankali to form the SJPS. സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അയ്യങ്കാളിയെ പരോക്ഷമായി പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ട് സ്വാധീനമാണ് സദാനന്ദ സ്വാമിയുടെയും അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും. സദാനന്ദ സ്വാമിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും പരോക്ഷമായി അയ്യങ്കാളിയെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിക്കുവാനായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് ഫോംഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം. SNDP അഥവാ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷമാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്ന ദളിതരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അയ്യങ്കാളി രൂപീകരിച്ച സംഘം രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ദി സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദിയർ നെയിംസ്, പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഷോ ദാറ്റ് ദി SJPS മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദി SNDP. ഈ രണ്ടു സംഘടനകളുടെയും പേരിലും അവരുടെ നയങ്ങളിലും അവരുടെ കാര്യപരിപാടികളിലുമുള്ള ആ ഒരു സാമ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഒരു പരിധിവരെ രൂപീകൃതമാകുവാനായി SNDP അഥവാ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us just go to the next page, page number 53, and let us answer the questions. The first question is, what is SJPS? SJPS is Sadhu Jana Paripalana Sangam, established or founded by Ayyankali for the economic, social and cultural development of the Dalit people in Kerala. Second question, who all influenced the formation of SJPS? Both Sadananda Swami and Srinarayana Guru influenced Ayyankali to form the Sadhu Jana Paripalana Sangam. Third question, why was education denied to Dalits? As education was a powerful resource, the upper caste and the intermediate caste groups denied education to the Dalits. Now the next question, the fourth question, why couldn't Dalits enter the public sphere? Only the English-speaking, English-educated people could enter into the domain of the public sphere, and the Dalit people were not permitted to have education, to get admission in schools during those days, and hence they could not enter the public sphere. Now we have the fifth question, who are Sadhu Janam? Sadhu Janam are the servile people, or they are the depressed servile people. Sadhu Janam are the depressed servile people. Now answer the following questions in a paragraph. Describe the circumstances that led to the formation of SJPS. So this is a paragraph question, and this paragraph question must begin with an introduction on the very life of Ayyankali, and you can just say that Ayyankali was one of the social reformers of Kerala. He fought for the rights of the Dalit people, and he founded Sadhu Jana Paripalana Sangam to help the Dalit people have their to have social equality, so also for their social, economic and cultural development. And
the Dalit people during those days did not get, they could not enter the public sphere because the English knowing educated people alone could enter into the domain of the public sphere, and the upper caste and the intermediary caste denied the entry of Dalits to the education, denied them education, because education was a powerful resource, and Ayyankali wanted Dalit people to get educated, and hence he fought against the upper caste and the intermediary caste, and as a result of that, of course, the government just made, of course, certain changes in the legislation, and the Dalit people also could get admission in schools. Besides, he just wanted the social, economic and cultural development of the Dalit people, and with that purpose he founded Sadhu Jana Paribalana Sangam, and this was in fact a platform for the problems of the Dalit right. The creation of Sadhu Jana Paribalana Sangam was the only platform for addressing and resolving the issues of the Dalit people, and for that purpose Ayyankali founded SJPS in 1907. Now the second paragraph, which I write about Kerala's public sphere during the early 20th century. The early 20th century refers to the pre-independent period. During the pre-independent period, Kerala was a society which was very much influenced by feudalism, landlordism, untouchability, casteism, and there was great discrimination among the upper class people and the lower class people. And those days India was under the British Empire, and English education was introduced, but only the privileged upper class and intermediary caste could get modern English education. The Dalit people were not permitted to get English education or modern education. They only knew about the techniques and methods of production, especially farming and related production. And now that education was a very powerful resource, there was deliberate effort from the side of the upper class people to deny education to the Dalit people, because the Dalit people, the upper class people, the rich people wanted to control the Dalit people, and there was great discrimination. The caste people just discriminated, ill-treated and exploited the untouchables, especially the Dalit people. And Dalit people were denied human rights. They were treated like slaves. They were compelled to work during day and night, and there was great exploitation. And Ayyankali did not want this brutal situation to continue, and in order to uplift, in order to change the suffering condition, or in order to stop the brutality that was just impinged on the Dalit people, he founded the Sadhu Jana Paribalana Sangam in 1907 for the economic, cultural, social development of the Dalit people. In fact, SJPS or Sadhu Jana Paribalana Sangam was the only platform for just addressing and resolving the issues of the Dalit people, and the
public sphere of Kerala was just dominated by the upper class people during the early decades of the 20th century. The third question, why did colonial modernity never reach beyond Kerala's middle class? The colonial modernity or modern English education never reached beyond the middle class because there was a deliberate attempt from the side of the upper caste and intermediate caste to deny education to the Dalit people, because education was a powerful resource all the time. Even today, education is the only resource for development and betterment and social, cultural, economic development. And during the early decades of the 20th century, the upper class people, the rich people, they controlled the educational institutions, and they denied school admission and education to the Dalit people. They always wanted to control the Dalit people. They just wanted the working class people to be there. If the Dalit people got educated and if they maybe just knew their human rights, the upper class people knew that they wouldn't get any tenants or peasants or workers to work in the farm. So because of all this reason, the rich people, the upper class people, didn't want Dalit people to enter the public sphere. And those days, entry into the public sphere was through English education, because everything was controlled by British officers or English educated bureaucrats. And only English speaking people could just show or express their problems. And the Dalit people, now that they only know their mother tongue, their problems, their exploitation, their suppression, their marginalization was never known to the administrators. And the upper class people never wanted Dalit people to, of course, maybe complained to their to the officials, and hence they ensured that the Dalit people do not get education. Okay, and this is the reason why colonial modernity never reached beyond Kerala's middle class. Why were Ayyankali's objectives for SJPS more material than spiritual? Ayyankali's objectives for Sadhujana Paripalana Sangham was more material than spiritual, because as we know, the Dalit people, they didn't have the primary requisites such as food, clothing, shelter, and everything. They didn't have even education. So the material is spiritual comes only after the material. So Ayyankali knew that the Dalit people should have good food, good clothing, good shelter, good houses, so also education. So that is the reason why he did not associate himself with the spiritual or religious leaders. There were, of course, a number of Christian missionary groups. There were, of course, the Brahminic Hindu reformist organizations. There were, of course, people like Sadananda Swami, Sri Narayana Guru and all. But he was not concerned with the spiritual, he was concerned with material, because the material is essential than the spiritual. Spirituality comes only after maybe the material fulfillment. Now we go to the fifth question. How did the upper class use education as a tool to keep Dalits off the public sphere? The upper class people denied education to Dalits. So in the beginning of the essay, we are told that the upper class people never permitted the Dalit people even to use the public roads. And as a protest
Ayyankali just uses the he protested against the injustice by using the Villuvandi. The Villuvandi, we have the reference here in the very opening page number 51 we have. So public roads were denied, the use of the public roads were denied. So also entry to the public school was denied, and the upper class or the upper caste and the intermediate caste denied education to the Dalits. And in order to resolve this, of course, Ayyankali did a lot of activities. He founded the SJPS. Even before that, he is taking a Dalit girl. Her name is Panchami, and Panchami was Dalit student. Panchami was admitted in a school, and he also just went forward with the Villuvandi protest. And of course, Sadhujana Paripalanam Sangam is just breaking all the very restrictions created by the upper class people on the Dalit people's education and human rights, denial of human rights. Now we have the essay questions. Write about education's role in bringing about socio-cultural change. How and why did SJPS labor to organize the voiceless and marginalized people? So both these essays can be answered maybe with same kind of introduction. In the introduction, we'll be just writing about Ayyankali's contribution to the upliftment of the downtrodden people, the Dalit people of Kerala. We can just write in the introductory passage that during the early decades of 20th century, there was great discrimination in Kerala society. The upper caste people and the intermediary caste dominated all the public spheres, and only the English speaking modern educated people could enter the public sphere. And modern education was a powerful resource, and the upper caste people didn't want Dalit people to have any entry into the public sphere, and they denied education. And Ayyankali just founded the Sadhujana Paribalana Sangam, and he ensured that the Dalit people get educated, and he just gave awareness to the ordinary Dalit people that education has a great significance in bringing about socio-cultural changes. And the very foundation or the establishment of Sadhujana Paribalana Sangam changed the problems in the Kerala society before independence, even after independence. Through SJPS, Ayyankali and his friends or people associated with SJPS gave awareness to the Dalit people. Dalit people were educated, and all the inequalities and discrimination that was shown to the Dalit people were slowly eliminated. And of course, the human rights, the fundamental rights, the civil rights, and of the Dalit people was just ensured by the interference and the protests and the reforms of the Sadhujana Paribalana Sangam. Okay, with that we can come to the end of the discussion of this chapter. Thank you all. Study very well and